everyone, my name is Ming, and today I'm going to introduce to you about the 29th story. What do birds eat? In one story a day, January 29th, 2025. What do birds eat? My grandpa likes birds. He often tells me what different birds eat. Birds eat many things. Some birds eat worms, some birds eat seeds and nuts. Do you want to know something funny? Birds eat many different things, but they don't have teeth. How do they chew their food? I wonder. What do birds eat? My grandpa likes birds. He often tells me what different birds eat. Birds eat many things. Some birds eat worms, some birds eat seeds and nuts. Do you want to know something funny? Birds eat many different things, but they don't have teeth. How do they chew their food? I wonder. Chim ăn thức ăn gì? Ông nội tôi rất yêu thích chim. Ông từng chia sẻ với tôi những câu chuyện các loài chim khác nhau và chế độ ăn của chúng. Chim có thuộc nhóm thức ăn, một số là chim giun, một số chim ăn hạt và quả hạch. Muốn biết điều gì thú vị khác không? Một chim tiêu thụ những thức ăn khác nhau nhưng chúng không có răng. Hỏi nhá thức ăn là sao? Đang tự hỏi. Thank you everyone for listening. Goodbye. See you again.